How to make sentences in Deutsch. Hello everyone, in this lesson you will learn, knowing how to form a basic sentence in a new language is very essential to learning a language in the right way. And in this lesson, you will learn the sentence structure of simple and basic sentences. You will learn how to form basic sentences and questions. Lektion 16. Satzstruktur. Satzstruktur. Now, we learn what we will be learning in this lessons. For instance, the most simple sentences in German are structured in the same way as they are in English, with the subject first, the verb second, and the object third. Here is the first sentences. Let's analyze the sentence. Ich heiße Paola. Ich ist Subject und heiße ist Verb. Let's look at another sentence which you have already done. Ich wohne in Frankfurt. Ich ist Subject und wohne ist Verb. A basic rule of sentence formation in German is that the verb is in the second position, and the subject is placed either on the right, or on the left of the verb. Now it's your turn to analyze one sentence. What do you think? Where is the verb? And what's the subject? Ich bin krank. Ich ist Subject und bin ist Verb. Let's move on to the different types of questions. W-Frage. Welche? Was? Wie? Wo? Woher? Wie viel? Wer? Wann? Warum? And let's analyze this sentence. Wo wohnen Sie? Sie ist Subject und wohnen ist Verb. Here is another one. Woher kommst du? Du ist Subject und kommst ist Verb. The questions the verb is placed in the second position and the subject is on the right side of the verb. Now it's your turn to analyze one sentence. What do you think? Where is the verb? And what's the subject? Wie heißen Sie? Sie ist Subject und heißen ist Verb. Ja und Nein, Fragen. Haben Sie Kinder? Sie ist Subject und haben ist Verb. Let's look at another one. Sind Sie verheiratet? Sie ist Subject und sind ist Verb. So always the verb in the first position and the subject in the second position. Bilden Sätze. Now it's time to practice what we have learned. Ich heiße Paco. Let's move on the second one. The correct answer is Sie wohnt in Berlin.
Here's the next one. The correct answer is: Sprechen Sie Deutsch? Kommst du aus England? Wie alt bist du? In conclusion, the subject conjugate the verb. The verb is mostly in the second position. Questions beginning with W words, wohin, etc., are W-Fragen. Here the verb is in the second place. Questions with Ja or Nein. Here the verb is in the first place. Let's first look at 3 very common sentences you have already learned. Now let's look at the pronouns in each of these sentences. Ich heiße Paco. Wo wohnen Sie? Woher kommst du? When we're talking about the second person, then we use the pronouns du and sie. Let's look at the verb conjugation. In each of these sentences the verb ending has been highlighted. The ending of all these sentences verbs are different. These ending actually depend on subject that you are using in the sentence. Ich wohne in Berlin. Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Let's look at the word Wohnen. Ich wohne. Du wohnst. Sie wohnen. Let's look at another word. Kommen. Ich komme. Du kommst. Sie kommen. Let's come to the next word. Ich heiße. Du heißest. Sie heißen. Let's look at the next word. Sprechen. Ich spreche. Du sprichst. Sie sprechen. Here is the first sentence. First look at the subject conjugation verb according the subject. Wohnen. Ich. In Berlin. Ich wohne in Berlin. Du. Woher wohnst du? Here is the second sentence. Now, first look at the subject conjugation verb according the subject. Kommen. Sie aus Mexiko? Kommen Sie aus Mexiko? Ich. Aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Danke fürs Zuschauen.